Hello, my name is Svetlana. I'm a teacher of English and French. For more information about my professional experience, please take a look at my page. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я преподаватель французского и английского языков. Если вас интересует более подробная информация о моем профессиональном опыте, пожалуйста, загляните на мою страничку. And today we're going to see the difference between such English greetings as How do you do? How are you? How are you doing? And How you been? How have you been? И сегодня мы посмотрим, в чем разница между такими английскими фразами приветствия, как How do you do? How are you? How are you doing? И How you been? Let's begin with How do you do expression. How do you do можно перевести как «здравствуйте» или «как дела». How do you do is typically British and formal way to greet somebody. The British use it as a question or as a response. How do you do – это типично британское выражение, которое используется в официальной речи. Британцы используют его как в вопросе или как ответ. How do you do is basically the same thing that nice to meet you or pleased to meet you or simply hello. Pleased to meet you. Nice to meet you. Hello. How do you do? How do you do? Our next phrase is How are you? How are you можно перевести как «как дела?». How are you is used in British and American English as well. It is also used in formal situation. How are you употребляется как в британском, так и в американском английском. Это также официальная форма приветствия. If somebody asks you, how are you? You can answer, I'm fine, thank you. Если кто-то тебя спросит, how are you? Как дела? Ты можешь ответить, хорошо, спасибо, I'm fine, thank you. Good morning. Good morning, Anna. How are you? Fine, thanks. How are you? Good. Morning, Anna. How are you? Great. How are you, Chris? Good. Our next phrase for today is How are you doing? How are you doing обозначает тоже как дела, но в чем же разница между How are you and How are you doing? А разница в том, что How are you doing is used in casual or informal speech. You can use it when you greet your friend, for example. How are you doing используется в неформальном общении. Вы можете использовать это выражение, когда вы разговариваете, например, с другом. Если кто-то вас спрашивает How are you doing? Как у вас дела? Вы можете ответить дела хорошо. I'm doing good. Or дела достаточно хорошо, pretty good, or not bad, неплохо. Morning, Anna. Hi, Dave. How are you doing? I'm doing fine, thanks. Coffee? Yes, please. How you doing? And the last phrase for today is How you been? How you been or How have you been is used to ask about person's general health or happiness. How you been употребляется, когда вы хотите узнать о здоровье человека или о его самочувствии. If somebody asks you, how you been, you can answer, I've been well or I've been poor. Если у вас спросят, how you been, как дела, вы можете ответить, хорошо, I've been well. Я чувствую себя хорошо, у меня дела хорошо. I've been poor. Дела плохи. So how have you been? Now let's revise the main points of the lesson. Выражение How do you do? How do you do используется только в британском английском и в официальных ситуациях. По значению приравнивается примерно к выражениям nice to meet you, pleased to meet you or hello.
Выражение how are you используется как в американском, так и в британском английском, также в официальных ситуациях. Если кто-то нас спросит how are you, мы ответим I'm good or I'm fine, thank you. Выражение how are you doing используется в неофициальных ситуациях. Если кто-то нас спросит how are you doing, мы ответим I'm doing good, pretty good, or not bad or bad. И, наконец, последнее выражение на сегодня how you've been, или его полная форма how have you been. How you've been используется в ситуации, когда вам интересно общее здоровье или эмоциональное состояние вашего собеседника. Если же вопрос have you been адресован вам, то вы можете смело ответить I've been well or I've been poor. I hope that this information will be useful for you. Don't hesitate to use it. Thank you for your attention and see you later. Bye!